When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God,
you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking down like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Oh, oh, in my soul. Everybody get up if you love him. Everybody get up if you love him. Everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up if you're free. Everybody get up if you love him. With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, with everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. You stand together with hearts joined. That's why He'll give you glory for all you have done. Everybody get up if you love him. Everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up if you're free and give him the praise and dance.
Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Онлайн чуулгандаа тавтай морил. Магтаалаа эхлэхээс өмнө би та нартай багахан урамшуул хэлмээр байна. Өмнө жил манай чуулганы эстер надад бэлэг болгож кейк авахдаа ямар кейк авахаа шийдэж чадахгүй байхад нь эзэн номон трипл тикер дуртай штэ гэж хэлсэн гисэн. Тэгээд тухайн үед түүнийг сонсчоод бурхан ямар ойрхон юм бэ гэдгийг би мартсан байснаа мэдсэн. Гэхдээ яг үүндээ бол бурхан бидний толгойн үсний эшиг болгоныг мэддэг, тоолсон байдаг учраас бүүнөрөө яг бусдад хүмүүсээр ингэж бурханд ойрхон гэдгийг мэдрэх биш, харин өөртөө цаг гаргаад түүнд ойртох үед ямар гайхалтай байх болоо гэж та нарыг урамшуулмаар байна. Тэгээд түүний гайхалтай агуу нэрийг магтцгаая. Сэрэг шалтгаануудаа өдөрт сэтгэл намайг бүтгэн тань зориулсан амьдрал би чийсэн гайхамшигар тануудыг минь баснаа таны хайр мөхийн залуу толдож ирдэггүй их чулуу хизээ зогсоохгүй Үлэвтлэн тоярах нарны гэрэлэн бонгийн гэрлэр солон ронгэл бан аврагч эзний дат өөрийгөө осон энэ бол зөв амьдрал энэ бол зөв амьдрал wasted. I see the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new in a Savior I have found. Oh, this is living now. This is living now. Your freedom is an open door. You are everything I want and more. Ta өрөөнд орж ирэх үе бүх зүйлөөрч лүгдүү таны гэрлийн тусгал харанхуй анжиж шатаж эхэллээ таны хөлийн өмнө сууж магтахаас илүү зүйлгүй таны магтъя situation. Sees
ceases to exist. When you walk into the room, death begin to rise and resurrection life in all you do. We love you and we'll never stop. Can't live without you, Jesus. We love you and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Jesus. Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. Бурхан та ирж биднийг ашиглаж, би зөвшөөрч байна зүрх минь таны хүснээ, таны хүслээ. Бурхан та ирж биднийг ашиглаж, би зөвшөөрч байна зүрх минь таны хүснээ, таны хүслээ. There's also a way can we get understood the way then has that hadn't then hanash we moved then we do so Jesus. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Бид бүхний шүүгч хамгаалагч, тамлуулан цовлогсон товчлон шөөдөө харанхуй гүн рүү буусан ч ялгууснаар та амьд мөнхөдөр заларсан. Мөнхийн амьдрал надад би миний итгэж
virgin birth. I believe in saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Сайн байцгаана уу Антиох монголчуудаа. How's everybody doing, Antioch, Mongolia? Онлайн чуулганда тавтаа морил. So welcome to your online church. Тэгээ би таны биелснийхээ ойртон суугаасаа гэж хүсэж байна. And we encourage you guys to sit close to the screen. Тэгээд карантин үеэр хүүхдүүд маань маш их цагийг онлайн орчинд өнгөрүүлж байгаа. So a lot of our children and our youth are spending a lot of time before the screen. Тэгээд өөрөө бид хоёр таныг хүүхдтэйхээ гар утсан дээр хүүхдийн Bible app-ыг суулгаасаа гэж уриалж байна. So we encourage you and recommend you to download the children's app on your children's phone. Тэгээ энэ нь монгол хэл дээр учраас таны хүүхдэд маш сонирхолтой болоод Библийн тухай маш зөв мэдлэгүүдийг хүргэх болно. This Bible is actually translated to Mongolian, so your children can have access to God anywhere they go. Тэгээд би биелсний хаа нэгтээ энэ хүүхдийн Bible app-ыг татах линк юм уу, баркод гарч ирэх болно. So there will be whatever on the screen will be a location of the Bible app. Антиох монгол чуулганы маань алсын хараа юу вэ? So what is the vision of our church at Antioch, Mongolia? Карантинаас болоод таныг энийг арай мартсан гэж бодохгүй шүү. We hope you haven't forgotten about it just because of this lockdown. Есүсийг таньж мэдээд бусдад таниулах нь бидний алсын хараа. To know Jesus and to make him known is our vision of our church. Тэгээ вирус ч карантин ч бидний энэ алсын харааг огтхон зогсоож чадахгүй. See, this lockdown cannot stop the vision that God has given us. Чи итгэж байна уу? Do you believe? Yes, I do believe. Тэгээ шинэ гэрээний номуудыг харах юм бол бүр жишээлбэл Өмнөс намыг харах юм бол чуулган маш олон хүмүүс нэг дор цугларч өгч харин айл бүрт өрх бүрт болдог байсан. So if you look at the New Testament, especially the book of Acts, whatever the church was, it's not where a whole bunch of people gathered together in one place, but it was where people went, they had household churches. Тэгээ чуулганыг карантин хороогүй, харин чуулганыг карантин Библиэлд ирэх байдаг тэр анхны үйлбэрлэлөөр шилжүүлсэн. This lockdown actually has not changed how we operate in churches. Actually, how they did in the biblical times and the households. That's exactly how we're going right now. Тэгээ бидний бүхэн эзэн бидэнд юу ч зогсоож чадахгүй ийм гайхалтай алсын хараа өгсөн. See, God has given us this big vision that nothing can stop. Тэгээ бид хоёр таныг яг биелсний цаанаас амин ингэж байж байгаа гэж найдаж байна. We will believe in that. You saying amen to that right now. Тэгээ биелсний доор гарч байгаа данс руу та өргөлөө шилжүүлээрэй. And you can transfer your offerings on the link below. Тэгээд та ямар ч банкны аппликейшн хэрэглэдэг байсан хамаагүй та манай Антиох Монголын хурлаа өглийн банкны данс руу хайрын үүд ишпэ гэсэн гүйлгээний нэрээр өргөлөө шилжүүлээрэй. So whatever bank account or bank app you use, it doesn't matter. Just make sure you send it to TDB bank account below, and on the name put хайрын үүд ишпэ. Тэгээд чуулганы маань уулзалтууд бүгд онлайн хэлбэрлэлээр шилжсэн. So now all our church activities and the sermons are actually transferred to online. Тэгээ магадгүй энэ таны яг оюун ухаан чинь юу вэ? Энэ байж олонгүй шүү гэж бодож байгаа бол та Антиох Монголын Facebook хуудас болон Facebook группээс олж хараарай. If you didn't know that, now you can just check the link out on the Antioch Mongolia Facebook page. Тэгээ бид нэр залбирлыг, live church-ыг тэгээ бусад бүх уулзалтуудыг онлайн хэлбэрлэлээр шилжүүлсэн. So we transfer it to everything, all the services to online, whether it be prayer or live church activities or sermons. Хэрвээ та бидний Facebook группт байдаггүй бол та live church-ийн ахлагч руу холбогдоод эсвэл та бид хоёрлоо холбогдоод энэ группт нэмэгдээрэй. If you are not a member of our Facebook page, please get connected with your life church leader, or you can just ask us and we'll invite you to that page. Тэгээ чуулганы маань чуулган дээр бид үргэлжлүүлэн мацаг барин залбирсаар байгаа. So at our church, we're still holding our fastings every week. Тэгээ нэмэр гариг болгон мацаг барин залбирах хэд хэдэн группүүдийг зохион байгуулж үүсгэсэн байгаа. So every Tuesday we have a couple of different groups where you can join to fast and pray together. Тэгээд 2 өдөр болгон мацаг барин залбирахад 2 өдөр болгон нийлүүлээ залбирах тэр сэдвүүд нь Facebook групп дээр орж байгаа.
So on those Tuesdays we are fasting. The prayer topics will be given on our Facebook page. Тэг хамтдаа мацаг барилтаар тэг хамтдаа Бурхан руу нэгдэн харсан энэ залбирлаар Монгол орныгоо тэг нэгэн тойрондоо өөрчлөлтийг Бурхан бий болгохыг харцгаая гэж уриалж байна. So let's see how God will change our environment, our culture, our Mongolia throughout this fasting that we fast together. Тэгээд хамтдаа одоо харин номлолынхаа цаг руу шилжцгээе. So now let's turn to our sermon. Тэг би таны гэрийнхаа хаанигтай очиод хинч тань цаад болохгүй яг тэр цэг дээр очиод номлоо маш анхааралтай сонсоосоо гэж хүсэж байна. So right now we encourage you to sit at a place that's undisturbed where you spend your quiet time, where you can be away from people. Тэг хамтдаа даагийн заяа хоёроо дамжуулж Бурхан нүдэнд өнөөдөр юу гэж хэлэх вэ гэдгийг хамтдаа үзцгээе. So today let's see what God will say to us through Dagi and Zaya. Сайн уу манайхаа бүтэнсэ өдрийн мэнд төргий. Hello guys, happy Sunday. Тэгээ намайг Даги гэдэг. My name is Dagi. Тэгээ натаа хамт номлох хүн бол Зая. Today the person who's preaching with me is Zaya. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт Тэмүн Зая хоёр маань Бурхантай харилцах харилцаа бол карантинлэгдэхгүй ганцхан зүйл юм а гэж номлосон. Last week Timur and I we preached about this one thing that can't be quarantined, which is our relationship with God. Тэгчнээ шуурга дундуур явж исэн ч гэсэн Бурхан тэр үе тантай хамт байдаг талаар ярьсан. And we also said that even through the storms, God is with us. Харин өнөөдөр бүгдээрээ Даниэл номноос хамтдаа суралцгаална. And today we're going to learn more about the book of Daniel. Тэгээ Даниэлийн хувьд 15, 16 настай байхад нь Вавилончууд хотыг нь бүсэлж аваад Даниэл болон найзуудыг нь өөртөө өөрчлүүлэхээр авч явдаг. And in the book of Daniel, we will learn that when Daniel was around 15 or 16 years old, the Babylonians came and took over Israel, and they ordered Daniel and his friends to serve the king. Тэгээ Вавилон хотын хувьд хаанаа шүтдэг, хиймэл шүтэнүүдийг шүтдэг. Яг Даниэлийн мэддгээс огт өөр хот байсан. And this city of Babylon was very different from what Daniel knew, and they worshipped their king, their idols, and тэгээд Вавилон хотын тэдний зааж байгаа зүйлс нь яг ертөнцийн эзний хуулийн, зөвхт байдлуудын зарчимтай маш олон удаа зөрчилдсөн зүйлүүдийг тэдэнд заадаг байсан. And their teaching, their preaching was very different from what the Lord's word say. Тэгээд 15, 16 настай өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд өөрийнхөө мэдгүй хотод очиод ертөнцийн эзнийг дагаж амьдрах нь үнэхээр хэцүү, хүнд даваа байсан. And for teenagers like Daniel and his friends, it was very hard to go to another city and try to obey God when the culture is so different. Тэгээ Вавилончууд тэднийг яг өөрсдийн соёлдоо уусгах нэгдэхийн тулд маш олон зүйлийг тэднэрт хийдэг. And in this book, the Babylonians will try to do many things in order to make Daniel and his friends adjust to their own belief and standards. Тэгээ яг 2020 онд бид нар маш олон зүйл хийхээр төлөвлөсөн чинь гинт корона гарч ирээд бид нар карантинд ороод бидний төлөвлөгөө норсонтой яг адилхан мэдрэмж тэднэрт төрсөн баг. And they probably felt like our situation too, because this coronavirus came so suddenly, and they probably also were living their lives, and then this Babylonians took over Israel. Тэгээ коронавигоос болоод карантинаас болоод бидний ихэнх мэддэг хүмүүс маань ажлаа алдсан, тэгээ хүнд хэцүү байдалд орсон. And because of this virus, some people that we know, they lost their jobs and they're in difficult situations. Тэгээ сүм болохгүй байгаа учраас бурхантай харилцаа хэцүү байна, бурхныг мэдрэхгүй байна гэж бас олон хүн хэлж байгаа. And we're also not gathering as a big church group, so many people are struggling with their relationship with God. Тэгээд энэ карантинаар дамжуулаад яг бидний амьдралын хэв маягийг яг өөрчлөх гээд байгаа юм шиг санагдаж байгаа. And right now we feel like through this quarantine life, many things are changing. Гэтэ яг сайн талуудыг харах юм бол бид нар онлайныг илүү мэдэж эхэлж байгаа. Тэгээ манай бүр 70-80-тай өвөө эмээ маань хүртэл Facebook нэгээд бидний сториг үзэж эхэлсэн байна. And if we look from the bright side,
people are using the online platforms to do church service, and even our grandparents are using their smartphones looking at our stories. Тэгээд Даниэл бол найзуудын хувьд хизээ яг Вавилон хотоос чөлөөлөгдөхөө мэдэхгүй байсан. And for Daniel and his friends, he didn't know when they will be released from the king's service, when all of this would end. Тэгээд бид нар ч гэсэндээ яг энэ өвчин хизээ зүгээр болоод карантин хизээ нэгдэхийг бид нар бас мэдэхгүй байгаа. Same as our situation, we don't know when this coronavirus will end and when this will all finish. Гэтэ нэг л өдөр дуусна гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. But we do know that this will end someday. Тэгээд харин яг карантин дуусах үед та өнгөрсөн хугацаагаа хараад яг ямар байхыг хүсэж байгаа вэ? And right now the question is, how do you want your life to be after this quarantine? Тэгээд та хийх юмгүй, хийцгүүрсэн, уйдсан, эсвэл бүхэл зүйл сүрсэн юм шиг байсан шүү гэж харахыг хүсэж байна уу? Эсвэл илүү их залбирсан, үр дүнтэй цаг гаргасан, бурхантай ойрцсон байхыг хүсэж байна уу? Do you want to look back and feel like you were so bored, you weren't productive at all, you were stuck? Or do you want to look back and see that you have spent good time with the Lord and your relationship with the Lord has improved? Тэгээд магадгүй карантингүй байх үеийн тэг бурхантай харилцах харилцаа, карантинд байгаа бурхантай харилцах харилцаа хамаагүй хэцүү байж аж магадгүй. Maybe the relationship you have with the Lord is getting more difficult because of the quarantine, or before that, maybe you were all right, you were having a good time with him. Гэтэ яг Даниэл ч гэсэн тэгээ түүний найзууд нь яг ийм байдалд орсон учраас тэд нар яг юу хийснийг хамтдаа харцгаая. And today let's learn about Daniel's situation, because him and his friends also had to deal with similar things. Хаан тэдэнд амттан шинтнээсээ болон уудаг дарснаас өдөр бүр хувь хүртэн 3 жил сургахаар тогтоосон ажээ. Хугацаа дуусахад тэд хааны хувийн үйлчлэлд орох байлаа. Харин хааны идээ тэргүүтэн түүний уудаг дарснаас хувь хүртэн биеэ бохирлохгүй гэж Даниэл сэтгэлдээ бат шийджээ. Тиймээс тэрээр өөрийгөө бохирлохгүй байх талаар тайгнуудын ахлагчаас гуйв. Тайгнуудын ахлагч Даниэлд идээ ундаагч нь зааж өгсөн эзэн хаанаасаа би айж байна. Та нарын нүүр царай үе тэнгийн чин залуусын царайнаас гундуу байхыг тэр үзвэл юу болох вэ? Тэгвэл та нар хааны өмнө толгойг минь аюул унагнаа хэмэв. And we're reading Daniel chapter 1 verse 5, 8 and 10. So the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. Тэг хаан өөрийнхөө бүр иддэг амттнаас тэ бүр эдээнийхээ тэр дээжүүдээс өөрийнхөө уудаг даарснаас тэдэнд өгөхийг тушаасан. So the king assigned them the food and wine from the king's table, which is the food that he himself is eating. Тэг бүхэл бүтэн улсын хаан идж байгаа хоолыг тэ одоогоор ерөнхийлөгчд идж байгаа хоолыг бид нар идэн гэвэл хин ч гэсэн баярлна. And I think anyone would be happy to eat what the king of a country or the president of a country is eating. Тэг Даниэл болохоор тэр хүний тогтоосон тэр идээ ундааг нь би өөрийгөө идэж тэр өөрийнхөө биеийг бохирлохгүй гэж бүр бат шийдсэн гэж гарч байгаа. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Тэг 15 настай хүүхэд яг энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа. And this 15-year-old kid is making this decision. Тэг хэрвээ бид нар яг Даниэлийн оронд байсан бол Бурхны төлөө тийм шийдвэр гаргаж чадах байсан болов уу? And if we were in his shoes, would we also make similar decision? Тэг хэрвээ намайг л 15, 16 настай байхад хин нэг ирээд зөвхөн энэ хоол маш сайн чи идэх хэрэгтэй гэж хэлэх юм бол би энийг идээд өөрийнхөө биеийг бохирлохгүй дээ гэж бодохгүй шууд л идэх байсан баг.
For example, when I was 15, if someone came and offered me this good food, I wouldn't hesitate. Тэгээ нөгөө талаас харах юм бол Вавилончууд тэгээ Вавилоны хаан энэ бол тэр хүмүүст хэрэгтэй шим тижээлтэй гэж бодоод өгсөн байгаа. And for the Babylonians, for the king, he thought, this food is good, so my servants should have this food. Даниэлийн хувьд тэдний сайн гэж бодсон зүйл нь бохир байсан. But for Daniel, what the king thought was good, what they thought were good, it wasn't beneficial for him. Тэгээ Даниэл яг сэтгэлдээ тэрийг идэж бохирлохгүй гэж шийдсэн байсан учраас яг тайгнуудын ахлагчтаас тэгээ би ногоо идья, би ус идья, тэгээ та намайг 10 хоногийн дараа хараад үзье гэж гуйдаг. And because he resolved not to do so, he begged the official and said, I'm going to eat vegetables. I want to drink water instead. Тэгээ яг бурхны нэгүслэр дамжуулаад тэд ногоо ус идэхэр болдог. And because of God's grace, they eat vegetables and drink water for 10 days. Тэгээ 15 дугаар ишлэл дээр 10 өдрийн эцэст харахад хааны идээд хэрэгүүднээс хүртсэн хамаг залуусаас царай зүс нь илүү өнгөлөг, бие махбод нь илүү тарган байв. Иймд харгалзагч тэдэнд шилмэл идээ уух ёстой дарсыг нь өгөхөө болж ногоо өгсөөр байлаа. And in Daniel chapter 1 verse 15 and 16 it says, at the end of the 10 days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Тэгээ заримдаа бид нар өөрсдөө сайн гэж бодсон зүйл мэн тийм байдаггүй. Sometimes what we thought were good for us, they're not always good for us. Тэгээ бидний өмнө яг дэлхий юу тавьж гин бид нар ямар ч шүүл дургүйгээр идэж идэг. And whatever the world puts in front of us, we eat it without any filters. Тэгээ бидэнд ямар ч хэрэггүй кино, дуу, тэгээ эсвэл сошиал медиа, сөрөг мэдээллүүд буюу junk food-ыг бид нар эзэрлэдэг. So we keep consuming the things that are not beneficial for us. For example, certain music, certain movies, or social media, which are junk food in our case. Тэгээ ялангуяа энэ карантин үеэр биднийг бурхнаас сатааруулах маш олон амттай харагдаж байгаа junk food-ууд байгаа. And especially during this quarantine time, there are many types of junk food. Өнөөдөр карантин үед дэлхий биднэрт яг ямар хоолны меню өгж байгаа вэ? So today, during this quarantine time, what food is the world giving us? Тэгээ Facebook, Instagram, TikTok, Netflix, эсвэл солонгос драма, Facebook, Instagram, Netflix, TikTok, or Korean dramas. Та энэ 4 сарын туршид юу идсэн бэ? For the past 4 months, what did you eat? Яг дэлхийн тогтоосон сайн гэсэн тэр зүйлсийг идсэн үү? Эсвэл бурхны танд өгж байгаа эрүүл хоолыг идсэн үү? Did you eat what the world put as good, what the world call good and gives pleasure, or did you eat the healthy food that the Lord gives us? Тэгээ бид нар яг Даниэл шиг сэтгэлдээ яг бат шийдэх хэрэгтэй. Дэлхий бидэнд юу ч өгч хичнээн амттай харагдуулж байгаа зүйл өгж байгаа ч гэсэндээ яг бурхны өгж байгаа зүйлийг идэх болно гэж бат шийдэх хэрэгтэй. And we too have to resolve not to consume those things that the world is giving us. And instead we should consume what the Lord wants us to have. Тэгээ бид нэр зүгээр л уйдаж хийцгүүрч энэ карантиныг өнгөрөхөөс илүүгээр илүү сайн үр бүтээлтэй өнгөрөх юм бол карантин шийтгэл биш харин бэлэг байж болно. And if we spend this time building a relationship with the Lord and doing things that are good for us instead of consuming what the world is giving us, this quarantine is actually not a lockdown, it's a gift for you. It's not a punishment, it's a gift. Тэгээд хэрвээ та бурхныг сайн мэдрэхгүй байгаа бол тэгээд бурхан та хоёрын голд байгаа энэ олон цагийн чинь өрсөн тэр сошиал медиа, Facebook, эсвэл тэр сөрөг мэдээллүүдийг түр хоошин тавиад яг бурхныг хүлээх цаг гаргаж үзээрэй. And if you don't feel like
you are spending enough time with God, if you don't feel like you hear Him, I encourage you to set aside those things that are in between you and God. For example, social media, other stuff, and put aside those things and spend time with God and try to listen to Him. Тэгээ хэрвээ та нар маань санаж байгаа бол 2019 оны хамгийн сүүлийн бүтэнсэ өдөр тийм үү мэн. Яг 2020 оны хийх зүйлийн чинь жагсаалтад Бурхан хиддэгтэн байгаа юу гэж асууж ирсэн. And if you guys remember this, at the end of last year, the last Sunday, we talked about our plans and how God should be our top priority. Тэгээ хэрвээ тэ 3-т 4-т тэ Бурханыг хойшлуулсаар байгаа бол яг жагсаалтынхаа хамгийн ихэнд Бурханыг тавих гэж үзээрэй гэж уриалсан. And Pastor Timo encouraged you guys to put God at number 1 of your list instead of number 3, 4 or below. Тэгээ бидний ихэнх нь яг 2020 оны туршид тэгээ Бурханыг нэгт тавьсан, Бурхан дотор илүү өссөн, Бурханыг илүү таньж мэдсэн байх болно гэсэн шийдвэр гаргасан баг. Probably most of us decided to spend more time with God and decided to put God at the top of our list. Тэгээ хэрвээ та энэ шийдвэр гаргасан хүмүүсийн нэг нь бол энэ карантин яг та төлөвлөгөөгөө биелүүлэх тэр цаг чинь шүү. And if you are one of those people, this quarantine is the time for you to implement the plan. Хэрвээ та өглөөс ирээд Бурханыг магтахын оронд хэдэн хүн шинээр халдвар авсан байна, хэдэн хүн амь өргөцсөн байна гэдэг мэдээллийг харсаар л ах юм бол та сэтгэл санаагаар улам лунж танд айдас илүү их л болох болно. If you keep listening to the world news, how many people are dying, how many people got the virus, instead of worshiping the Lord in the morning, you will keep having anxiety and no peace. Тэгээ Библийг уншихын оронд Facebook, social media-гаар аялсаар л байх юм бол яг карантин таныг ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр хэв маягт таарах бол. And instead of reading the Bible, you keep looking at your phone, scrolling through Facebook and other social media, you will карантин ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр хэв маягт таарах. You will become what the quarantine wants you to be. Тэгээ харин хамтдаа карантин биднийг ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр хэв маягт биш, харин карантиныг та ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр хэв маягт оролцгаая. And together let's try to make the quarantine what we want it to be instead of what the quarantine want us to be. Тэгээ Даниэл номыг харах юм бол тэгээ маш олон удаа Даниэлийн залбирлыг, магтаалыг болиулах гэж оролддог. And if you read through the book of Daniel, there are many attempts that try to stop Daniel from worshiping and spending time with God. Тэгээ Бурхныг магтсныхын төлөө Даниэлийг бүр алах гэж оролдоод тэгээ галт хүртэл хийж, тэгээ арслангийн нүх рүү хүртэл хайдаг. Because he obeyed the Lord, because he wanted to worship the Lord, the king and his people tried to put him into the burning furnace and also the lion's den. Тэгээ хизээ дуусах мэддэхгүй цөдлөгтөө тэр хэцүү зүйлүүдийг даван туурж байхдаа Даниэл хизээж буурж өгөөгүй яг Бурханд дуулууртай, тууштай, итгэмжтэй хэвээрээ л гэсэн. And even though he didn't know when all of this will end, and even though he was being persecuted, he was still faithful and obedient to God. Тэгээ эцэст нь яг түүний дуулууртай байдлаар дамжуулаад Вавилоны хаан яг Бурхан эзнийг бүр магтаад хүндлэн биширдэг гэж гардаг. And in the end, we see in the book of Daniel, because of his obedience, even the king of Babylon saw that and he praised the Lord. Тэгээ Даниэлийн хувьд энэ хэцүү байдал нь 15 6 наснаас нь эхлээд 80 нас хүртэл үргэлжилдэг. And for Daniel, this hardship, this difficult time lasted for many years. He was 15 when it started and 80 years old when he came out of this. Тэгээ 60-аас 70 жил энэ карантин үргэлжлэх байх гэж би хэлэхгүй. Гэхдээ яг энэ хугацаанд яг Даниэл шиг байхыг би танаас уриалж байна. And I'm not saying that this quarantine might last about 60 to 70 years, but I encourage you guys to be like Daniel, be faithful during this time.
Тэгээ магадгүй гэрийнхэн чинь таны итгэлийг эсэргүүцдэг. Тэгээ найзууд чинь таны итгэлийг шоолж байгаа. Яг ийм хэцүү нөхцөл байдал та карантиныг өнгөрөөж яж магадгүй. Maybe your family is against your belief in God, or your friends are mocking you because of your faith in Christ. Тэгээд яг Даниэлийн түүхийг харах юм бол Даниэл тэдгээр зүйлүүдэд гомдлоогүй хичнээн итгэлийг нь эсэргүүцэжсэн ч гэсэн яг тууштай байдлаараа дамжуулаад тэр хаан аврагдж байгаа шиг яг таны тууштай байдлаар дамжуулж таны эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс аврагдах боломжтой. And if you look at Daniel's story, he was faithful and obedient. He did not complain, and because of his obedience, the king believed in God. So same situation can happen for us. Because of our obedience and faithfulness, our family members, our friends can be saved. Тэгээ карантин таныг уйдсан, хийцгүрсэн эсвэл яг бурхандаа харилцаа чинь хэцүү юм шиг санагдуулж байгаа бол та тэр бүх тэр шэпүүдийг авч хаяад харин та карантиныг ямар байлгахыг хүсэж байгаа яг тэр байдалтай байлгах хэрэгтэй. And if the quarantine is making you, putting you in this box and making your time with the Lord difficult, instead get out of that box and try to shape the quarantine however you want. Карантин танд өгж байгаа тэр junk food-уудыг идэхгүйгээр харин бурхны өгж байгаа эрүүл хоолуудыг идэх хэрэгтэй. And do not eat the junk food that the quarantine is giving us. Instead, we should eat the healthy food that the Lord gives us. Тэгээ танд өгөх хэдэн уриалга байна. And I have some challenges for you guys. Тэгээ та өдөр тутмынхаа амьдралд яг хийх зүйлийнхаа цагийн хуваар жагсаалтыг гаргаасаа гэж хүсэж байна. And first, I want to encourage you guys to make a list or a plan for your everyday life. Тэгээ яг хизээ Библи унших уу, хизээ нь бурхныг магтах уу, хизээ хэний төлөө яаж залбирах уу гэдгээ та яг цагийн хуваар гаргаарай. And this should include when to worship, when to spend time with God, when to pray for someone. Тэгээ яг энэ хуваараа та боломжтой лайв чурчийнхандоо хэлээд яг хамтдаа ярилцдаг байгаарай. And if it's possible, it's better for you to share it with someone in your life church group or hold each other accountable. Тэгээд Даниэл бас яг юу туулсныг бурхан яг Даниэлд яаж тусалсан гэдгийг та илүү их мэдхийг хүсэх юм бол бас Даниэл номыг бүхэлд нь уншаарай гэж уриалж байна. And second thing I want to encourage you guys to do is to read the book of Daniel if you want to know more about his story. Тэгээ хамгийн сүлд нь хэлэхэд яг энэ хамгийн хэцүү байж магадгүй гэхдээ та хийгээсэй гэж хүсэж байна. And last and the hardest thing, яг утсан дээрээ та screen time limit тогтоогоорой. I encourage you guys to put screen time limit on your phone. Тэгээд ихэнх нь ухаалаг утастай байгаа. Тэгээ яг settings рүүгээ ороод яг өдөрт нэг л цагийг social media зарцуулна, эсвэл 30 минутыг Facebook-д зарцуулна гэдгээ та тогтоогоорой. Probably most of you guys have the smartphone, so please put this limit, and probably 1 hour for social media, 30 minutes for Facebook, something like that. Тэгээд мэдээж тэрийгээ бас хин нэгнээр хариуцлага тооцоолдог байвал сайн. And it's good if you also ask someone to hold you accountable. Тэгээд яг эцэст нь дахиад хэлэхэд карантин таныг ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр junk food-уудыг идэх биш. Яг карантиныг та ямар байлгахыг хүсэж байгаа бурхны өгж байгаа эрүүл хоолыг идээрэй гэж уриалж байна. And lastly, I want to say and encourage you guys that to eat healthy food that the Lord gives us instead of eating the junk food that the quarantine is giving us. Тэ анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. And thank you for paying attention. Баяртай. Goodbye. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one.
баярлаж ламлуулан цовдлогсон тавчлан шөөдөө харанхуй гүн рүү буусан ч ялгууснаар та амиж мөнхөдөр заларсан чуулганыхаа үйлчлэлийн багийнхан баярлалаа. Thank you for our service teams. Тэгээд бид танаас номлогчдын маань биднээс асуусан асуултыг дахин асууя. So we're going to ask you the same question our sermon, our pastors has said. Карантины үеэр энэ ихний танд бидэнд санал болгож байгаа тэр хоолыг та эзсэж л байна уу? The question is, are you still eating the food that the world is offering you during this lockdown? Аль эсвэл эзэн бидэнд санал болгож байгаа тэр ивэл хоолыг та идж байгаа юу? Or are you eating the healthy food that God has given you throughout this time? Энэ асуултыг та эх 7 оны турш өөрөөсөө асууж энэ тухай бодож өнгөрүүлээсэй гэж хүсэж байна. And we recommend you that throughout this whole week that you will dwell on this and think about this question. Тэгээд бид таныг аль хэдийн төлөвсөн итгэж учраас тэмдэглэлийн нэвтрээ гаргаж ирээд энэ асуултыг бичээд авцаа гэж найдаж байна. So we know that since you're a mature believer that you have your notebooks out and you actually write this down. Тэгээд Монгол орн маань вирусын өндөр эрсдэлтэй оны тоонд байсаад байгаа учраас та олон нийтийн газар явахдаа маск зүүж гараасаа ариутгаж савндаж угаагаарай. So Mongolia is still on the list for the high risk nations for this virus. So please wear your mask when you go out in public and also wash your hands thoroughly. Тэгээд чуулган бол зогсоогүй. Чуулган өрх бүрт айл бүрт болж байгаа. Our churches have not stopped. Our churches are held in every household, whatever there is online. Тэгээд онлайн чуулгандаа хамрагдсан баярлалаа. And thank you for being part of our online church. Эх 7 хоногт уулзцгаая. Let's meet next week. Баярлалаа. See you later.